Vanakkam pasangla, welcome to Xylem Tamil 11th and 12th channel. நான் உங்களோட Sreeshma Maam. Hi everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? I hope everybody is doing fine. Yes. Good morning pasangla, எல்லாருக்கும் good morning. Yes. So are you all ready? So நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் without any delays. நம்ம வந்து சீக்கிரமாவே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். So இன்னைக்கு நம்ம வந்து straight lines அப்படிங்கற சாப்டர்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். It's very easy chapter I would say. So ஈஸியான சாப்டர் ஆல்சோ ஆல்ரெடி இந்த சாப்டர் வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஸோ அதுலேயும் வந்து அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நிறைய போர்ஷன்ஸ் தே ஹாவ் ரெடியூஸ்ட். அப்போ இது வந்து இன்னும் வந்து என்ன சொல்லலாம், இன்னும் ஈஸியாக மாறிடுச்சு. இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஸோ வி வில் ஜஸ்ட் நம்ம எல்லாருமே வந்து கவர் பண்ண we will see. ஓகேவா? ஸோ பசங்களா யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ அந்த லைக் பட்டனை லைக் பண்ணிடுங்க பசங்களா. அண்ட் டூ ஃபாலோஸ் ஆன் அவர் சோஷியல்ஸ் as well because after every session you guys will get free handwritten notes in our WhatsApp community. ஸோ நம்மளோட வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் கிடைச்சிரும். ஸோ மறக்காம நம்மளோட வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதோட லிங்க்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு. ஸோ மறக்காம ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் I will just tell about the courses and we will start. Okay? Yes? Okay. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம Xylemல வந்து Thalapathy ப்ரோ பேட்ச் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஆஃப்லைன் டியூஷன் சென்டர். ஸோ வேர் யூ கேன் லேர்ன் யுவர் ஜேஇ அண்ட் நீட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். லைக் என்ன சொல்லலாம், ஒரு ஆஃப்டர் கிளாஸ் வந்து படிக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கலாம். ஆல்சோ போர்ட் ப்ரிப்ரேஷன் கூட இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து 11th-க்கும் 12th-க்கும் இந்த ரெண்டு கோர்சஸும் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். இட்ஸ் ஆஃப்லைன் கோர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் 11th படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் you can join our Thala Pro batch. Thala Pro batch and 12th நீங்க படிக்கிறீங்கன்னா நீங்க வந்து நம்மளோட Thalapathy Pro batchல நீங்க வந்து join பண்ணிக்கலாம் for the offline tuition. Okay, so if you are like நீங்க வந்து class 12th படிக்கிறீங்க ஆனா வந்து ஆன்லைன்லாக வந்து நீட் படிக்கணும் அப்படின்னு along with your 12th அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நம்மளோட Thalapathy batchல வந்து நீங்க வந்து join பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த Thalapathy batchல you guys will learn 12th portion bothsku நீங்க படிப்பீங்க and plus along with this you guys will learn NEET as well. So இது வந்து நீங்க ஸ்டேட் போர்டா இருந்தாலும் சரி CBSE இருந்தாலும் சரி we have courses for that also. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நீ வந்து ரிப்பீட் பண்ண நினைக்கிற ஆன்லைனாக ரிப்பீட் பண்ற அப்படின்னா ரிப்பீட் பண்ணதுக்கு you are searching for the course அப்படின்னா we have our VETRI batch. ஸோ நம்மளோட VETRI batchல நீ வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஜாயின் பண்ணிட்டு 1 year ஃபுல்லா நீ வந்து அந்த ஃபுல் ஃபிளட்ஜோட you can like learn அந்த நீட் உங்களுக்கு படிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ we have offline courses as well. ஸோ ஆஃப்லைன்லேயும் நீட் ரிப்பீட்டர் பேட்சஸ் எல்லாமே வந்து சூப்பராக செம்மையாக போயிட்டு இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு அட்மிஷன் எடுக்கணும்னு you can take admissions as well. ஸோ for offline you can join on our MAARA batch. ஓகேவா? ஸோ ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா please call on the number which is given in the description. ஸோ அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து கால் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம Xylem வந்து திருச்சி, திருநெல்வேலி, கோயம்புத்தூர் இந்த 3 centers, I mean 3 areasல இருக்குது. அந்த 3 இடங்களையும் எல்லா ஆஃப்லைன் கோர்சஸ் ஆர் அவைலபிள். ஓகேவா? ஸோ ஏதாச்சும் என்கொயரிஸ் இருந்துச்சுன்னா அட்மிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களோட அட்மிஷனை செக்யூர் பண்ணிக்கலாம். ஹாய் ஹேமவர்ஷினி, எப்படி இருக்கீங்க? லாங் டைம் நோ சி. எஸ், ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் பார்க்க போறோம்டா. வெரி ஈஸி சாப்டர், வெரி வெரி ஈஸி. ஸோ இந்த இதில் தான் நீங்கள் வந்து ஸ்லோப் கான்செப்ட் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கான்செப்ட் எல்லாம் வந்து நான் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். ஓகே, ஹாய் ஹேமவர்ஷினி. ஹாய், நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நிறைய நாள் ஆச்சு. லைக் யூ பின் இன் மை லைஃப். கரெக்டா? ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் ஐ எம் சீயிங் ஹேமவர்ஷினி ஹியர். எஸ், வெரி கிளாட் ஐ எம். ஓகே, ஸோ வாட் அபவுட் அதர்ஸ் பசங்களா? ஐநோ காலையில் நாங்களே தூக்கத்தில் இருந்துச்சு இருக்கிறோம், நானும் தூக்கத்தில் இருந்துச்சு தான் நான் வந்திருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் ஃபைன். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி சாப்டர். நான் வந்து ஈஸியாக அது முடிச்சிருவேன். ஓகே, பிஃபோர் யூ கைஸ் கோயிங் டு ஸ்கூல், அதுக்கு முன்னாடி ஓகே ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் போயிட்டு இருக்கா. எஸ், ஐ கெட் இட். ஏன்னா வந்து 11th portion they won't push that much. ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தேவையே கிடையாது. பிகாஸ் இது வந்து this won't affect your 12th portion as well. ஸோ அதனால they will take it slow only. I get it. ஸோ நம்ம வந்து சிலபஸ்க்கு பார்ப்போமா? சிலபஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா brief recall of 2-dimensional geometry, 2-dimensional geometry நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி கோஆர்டினேட் ஜியாமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோஆர்டினேட்
கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி நீங்க படிச்சிருப்பீங்களே 10th ல அதுதான் வந்து அந்த பிரீஃப் அந்த திங் ஓகேவா சோ ஃப்ரம் யுவர் ஏர்லியர் கிளாसेस ஸ்லோப் ஆஃப் a லைன் சோ புது கான்செப்ட் நீங்க வந்து படிக்க போறதா ஸ்லோப் சோ நீங்க வந்து ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க ஸ்லோப்னா என்ன லைக் யூ வில் ஹேவ் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்துக்கும் மேபி பிசிக்ஸ்ல நீங்க வந்து ஸ்லோப் அந்த இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க கரெக்ட்டா சோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து you going to learn is that slope of the line நீங்க வந்து புதுசா படிக்க போறீங்க சோ slope of the line அதுக்கு அப்புறம் வந்து angle between two lines ஓகேவா so that is angle between two lines வந்து நீங்க படிக்க போறீங்க using slope யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்லோப்ல இருந்து நம்ம வந்து various forms of lines பாருங்க various forms of equation of a line so ஒரு லைனை வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா எப்படி எல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது நீங்க வந்து படிக்க போறீங்க சோ பாயிண்ட் ஃபார்ம் இருக்கு ஸ்லோப் ஃபார்ம் இருக்கு 2 பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம் இருக்கு ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் இருக்கு அதே மாதிரி ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஜஸ்ட் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் இருக்கு ஓகேவா சோ these are the 5 things you have to learn so parallel to axis slope அதான் point slope form slope intercept form 2 point form intercept form distance of a point so basically you have like கொஞ்சம் தான் படிக்கிறது இருக்கு ஓகேவா சோ முன்னாடி இருக்கிற போர்ஷன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் தே ஹேட் வெரி நிறைய இருந்துச்சு லைக் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல இருந்து எப்படி வந்து அந்த இன்டர்செப்ட் ஃபார்முக்கு அதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடையாது ஓகே பி ஹாப்பி அதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடையாது இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த டூ லைன்ஸ் distance between parallel lines distance between the perpendicular distance from that point so அதெல்லாம் தான் இங்க இருக்குது ஓகேவா so first we will learn the like அந்த theorem learn பண்ணி we will do the problems at the end we will do like bunch of problems இதுதான் வந்து இன்னைக்கு என்ன சொல்லலாம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பண்ண போறோம் ஓகே so introductionல வந்து நம்ம வந்து இது எல்லாமே நீங்க வந்து முன்னாடி படிச்சது ஓகேவா இதுவே நீங்க வந்து இந்த இயரை you guys will repeat this again இப்போ வந்து இது 2D ஓகேவா இது வந்து 2 டைமென்ஷன்ல நீங்க படிக்கிறது இதே இயர்ல you guys gonna learn 3D ஓகேவா 3D ல நீங்க வந்து படிப்பீங்க 3 dimension you guys will learn okay so இன்னொரு coordinate it will come so that is x1 y1 z1 அப்படினு வரும் இல்லாட்டி x y z அப்படிங்கிறது மூணு coordinates நீங்க படி இது என்னதுப்பா what is this is nothing but the distance between 2 points p x1 y1 and q x2 y2 very easy உங்களோட 10th chapterல one of the easiest chapterல இருக்கிற ஒரு equation கரெக்ட்டா distance formula this is nothing but root of x2 minus x1 plus y2 minus y1 the whole square ரெண்டுத்துக்குமே whole square இருக்கு கரெக்ட்டா yes so இதுதான் வந்து distance formula next நம்ம வந்து படிச்சோம் that is section formula right so இப்போ வந்து ஒரு லைனை வந்து or one line is there and this line is divided by one point at some ratio ஓகே ஏதாச்சும் ஒரு ரேஷியோல வந்து இந்த லைன் வந்து டிவைட் பண்ணுது அந்த பாயிண்ட் நீங்க வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க mx2 plus nx1 இதெல்லாம் வந்து ரீகால் தான் சரியா சோ இதெல்லாமே ரீகால் தான் இது உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் we won't use this okay இது நம்ம வந்து அவ்வளவா யூஸ் பண்ண மாட்டோம் so if m is equal to n that is the midpoint formula இதுதான் வந்து midpoint formula okay வா இதுதான் that was the area of the triangle using the coordinates right சரி இப்போ நம்ம வந்து we will learn about slope okay வா பசங்களா what is a slope okay so நம்ம வந்து இன்னைக்கு yes good morning KRN building doctor good morning pa good morning yes okay hi Nivi yes okay nice username I would say okay something like you know manifest பண்ணுவது okay good thing okay good morning pa good morning so வந்து நம்ம first thing we gonna learn in this chapter is slope பசங்களா what is a slope so நீங்க வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ from your 10th ல இருந்து நீங்க slope என்னன்னு படிச்சிருக்கீங்க ஓகேவா so you have learned what is slope is the inclination ஓகேவா நீங்க வந்து ஒரு லைக் என்ன சொல்லலாம் லைக் இன்க்ளினேஷனா தான் நம்ம வந்து slope அப்படினு சொல்றோம் slope is the angle ஓகேவா so slope is the inclination அப்படினு வெச்சுக்கோங்க ஓகேவா so if it is இதுதான் உங்களோட x axis and this is your y axis and there is this line okay which has an inclination okay inclination
clockwise direction, okay, sorry, anti-clockwise direction la, if it is having or inclination irukudhu theta, inclination irukku theta, so this inclination is called the slope, okay, in the inclination, so in the inclination is not the slope, okay, and the incline panni irukku the slope abdina sarivam, yes, okay, so that is called slope, okay, slope is just the inclination of the line, okay, so the first equation you gonna learn is that, so to find the slope, so now slope வந்து m அப்படினு தான் represent பண்ணுவோம், so m is equal to tan theta, okay va, tan theta if the angle is positive, okay va, so angle is positive in the sense அதை விட like என்ன சொல்லலாம், அதை விட கொஞ்சம் accurate சொல்லணும்னா if it is acute angle, okay, if it is acute angle, if it is obtuse angle அப்படினு வெச்சுக்கோங்களே, so if it is like from here இந்த ஒரு இடத்துல இருந்துச்சு அப்படினா it is 180 minus theta, okay, 180 minus theta, so usually tan m is equal to tan theta அப்படிங்கிறது தான் வந்து slope ஓட equation. First thing நீங்க இதுதான் படிக்கணும். So what is a slope? So slope is an inclination made by the line with the x-axis. Okay va? Made by the line with the x-axis. So slope m is equal to tan theta. Okay va? Slope அங்க வந்து அந்த inclination இருந்தாதான் அங்க வந்து slope இருக்கும். Okay va? Is that clear? சரி. இப்போ வந்து என்னோட line வந்து 90 டிகிரில இருக்குதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay va? So this is my line. So this is the axis and line is like this. Okay, line is like this. So இதோட angle made by the x-axis and the line அப்படிங்கிறது 90 degree. Okay வா? So m is equal to tan 90 degree. So tan 90 degree அப்படிங்கிறது it's actually 0. அங்க வந்து slope கிடையாது. There is no inclination there. So slope is 0 there. Okay வா? So அத மாதிரி நீங்க நினைச்சுக்கோங்க. So if it is tan 180 minus, if it is obtuse angle இருக்குதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. Obtuse angle, if it's more than 90 degree இருந்துச்சுன்னா we will use 180 minus theta. Clear? Okay வா? So அதே தான் இங்கேயும் கொடுத்திருப்போம். Slope between, இப்போ இவங்க வந்து ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, so slope is equal to m tan theta. Ma'am, what is this y2 by y1 divided by x2 minus x1? நான் வந்து சொல்லி தரேன். So இப்போ இந்த லைன்ல வந்து if I'm marking 2 points னு வெச்சுக்கோங்களேன், so marking 2 points, okay, so let this is be x1 y1 and இது வந்து x2 y2, okay வா? So if angle கொடுத்திருந்தாங்க அப்படினா, இப்போ வந்து நீங்க you have to இந்த சாப்டர்ல வந்து மெயின் விஷயம் என்னன்னா, உங்களுக்கு given dataல இருந்து how you gonna make the equation, okay வா? உங்களுக்கு கொஞ்சம் given datas கொடுத்திருப்பாங்க, whether it be points or slope, அதில இருந்து equation of the line நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அதுதான் வந்து இந்த question, I mean இந்த சாப்டர்லயே இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு இதுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், டாஸ்க் அப்படினு வெச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? Suppose if they are given angle, okay, angle கொடுத்து உங்ககிட்ட tan theta கேக்குறாங்க, இல்ல slope கேக்குறாங்க அப்படினா you can use this equation, okay, இல்ல if they have given 2 points, ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க, that is x1 y1 and x2 y2, ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து உங்ககிட்ட வந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க, ஓகேவா? so again m is equal to, so y2 minus y1 divided by x2 minus x1, okay va? So this is the second equation for slope. This is second equation for slope. Is that clear? Is that clear? So இது ஏன் நான் வந்து திருப்பி சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்க வந்து இதே ஃபார்ம் நம்ம வந்து ரெண்டு ஈக்குவேஷன், ஓகேவா, பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம், பாயிண்ட் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம், அப்புறமே இந்த 2 பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம்ல எல்லாம் we have to use, okay, so அதனால தான் நான் சொல்றேன். So these are the two equations for tan theta, ஓகேவா? equation is main in this chapter. நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கிற அப்படின்னா, நான் வந்து இப்போ இந்த என் கையாலே எழுதுற இந்த equations எல்லாமே வந்து நீங்க நோட் பண்ணி வச்சிருந்தா it will be very easy for your future revision பண்றதுக்கா இருந்தது எதுக்கா இருந்தாலும் இந்த equations, நான் எழுதுற equations எல்லாமே வந்து very important, ஓகேவா? I hope it is clear. So நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பண்ணுவோமா? We will do one problem. So find the slope of the lines passing through the point this. Okay, I guys want you to understand. I want you guys to understand. So you have to have ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க, ஓகேவா? So they have given 2 points and they அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, கரெக்டா? So I need to find the slope. m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1.
clear. So இப்போ உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா மார்க் பண்ணுங்க x1 y1 x2 y2. Okay, so what will be m? Minus 2 minus of minus 2 divided by 7 minus 3. So இது வந்து ஃபுல்லா ஜீரோவா போயிருமா? மேம் why it is 0 மேம்? ஏன் மேம் 0 ஆச்சு? பசங்களே இது நீங்க plot பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So here m is equal to 0. So if you plot பண்ணுங்க, so I got 7 minus 2. Correct? So minus 2, 7 இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 7 and this is minus 2. So the point will be here. So minus 7 minus 2. Okay, if it is 7 is here and minus 2 வந்து இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. So the point is around here. Okay, 7 comma minus 2. அதே மாதிரி 3 comma minus 2. 3 comma minus 2. இங்க பாருங்க. This is 3. Okay, இதுதான் 3. 3 comma minus 2. If I join this line, it is actually straight line. அங்க வந்து ஸ்லோப்பும் கிடையாது, இது ஒரு ஒண்ணும் கிடையாது. ஸோ அப்போ வந்து tan theta will be 0. இல்லாட்டி m is equal to 0. So you have to, அப்பதான் இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ இன்க்ளினேஷன் இருந்தாதான் அங்க வந்து ஸ்லோப் இருக்கு. ஸ்லோப் ஒண்ணுமே கிடையாதுடா. நீங்க வந்து அந்த என்ன சொல்லுவோம், ஸ்லோப்ல ஏறும்போது லைக் இப்போ நீங்க வந்து உங்களுக்கு கியர் சைக்கிள் இருந்தா யூ நோ. ஓகே, ஸ்லோப் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு மலை மேலே ஏறிங்க அப்படின்னா யூ வில் சேஞ்ச் த கியர்ஸ், ரைட்? ஸோ அது ஏன் நீங்கள் அது பண்ணுங்க, அந்த ஸ்லோப்பை வந்து மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு தான். ஓகேவா? ஸோ ஸ்லோப் இட்ஸ் திங். ஸோ நீங்கள் வந்து நிறைய ஏறும்போது இறங்கும்போது, ஸோ இதே ஸ்லோப்பை வந்து எப்படி தெரியுமா நீங்கள் படிப்பீங்க? நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் 12th வந்து நீங்கள் வந்து படிப்பீங்க இந்த கர்வ் வச்சுட்டு. ஓகேவா? ஸோ ஸ்லோப் அந்த சைட் போகும், ஸ்லோப் இது. ஸோ ஆக்சுவலி வந்து tan thetaக்கு வந்து இன்னொரு லைக் there is some other third equation is also there. ஸோ உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு இல்லை, பட் இருந்தாலும் நான் வந்து சொல்கிறேன். ஓகேவா? தேர்ட் equation அப்படிங்கிறது dy by dx is equal to slope. Slope m is equal to dy by dx இல்லாட்டி f dash of x, எது வேணாலும் நீங்கள் சொல்லணும். ஓகேவா? நீங்கள் வந்து டெரிவேட்டிவ் எடுக்கிறீங்க. dy by dx is actually a slope தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். கிளியரா? ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் த லைன் இட்ஸ் ஆல்சோ dy by dx. ஓகே, சரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். நெக்ஸ்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ parallel lines and perpendicular lines. Parallel lines and perpendicular lines. ஓகே, ஸோ parallel lines, இப்போ ரெண்டு லைன்ஸ் parallel-ஆ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகேவா? if two lines are parallel, so parallel. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா lines are parallel. lines வந்து parallel-ஆ இருக்கு. lines are parallel. ஓகேவா? ஸோ what are parallel lines அப்படின்னா, so you have line like this, you have line like this. so இது L1, இது L2. ஓகேவா? லைன்ஸ் parallel-ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்லோப்புக்கு வந்து ஒரு லைக் அந்த ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு. என்னன்னா, இப்போ இந்த லைனுக்கு ஒரு ஸ்லோப் இருக்கு m1. ஓகேவா? இந்த லைனுக்கு ஓகே இப்படி எழுதுனா மேம் இது ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கே, அப்போ அதுக்கு ஸ்லோப் இல்லையே அப்படின்னு உங்களுக்கு யூ வில் திங்க். ஸோ லெட் இட் பி த லைன்ஸ் லைக் திஸ். இப்போ தே ஹாவ் இன்க்ளினேஷன், தே ஹாவ் ஸ்லோப். ஓகே, ஸோ லெட் இட் பி திஸ் லைன் வந்து L1 and this line be L2. ஓகேவா? this is m1. இந்த லைனோட ஸ்லோப் இஸ் m1, இந்த லைனோட ஸ்லோப் அப்படிங்கிறது m2. இப்போ parallel லைன்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்லோப் will be equal. அவங்களோட ஸ்லோப் will be equal. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் m1 is equal to m2. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு விஷயம் யூ ஹாவ் டு லேர்ன். ஃபர்ஸ்ட் திங், இப்போ லைன்ஸ் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பசங்களா? ஸோ parallel லைன்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க? parallel லைன்ஸ் if you draw a line which is, உங்ககிட்ட ஒரு parallel லைன் வரைய சொல்றேன் அப்படின்னா how will be the parallel lines you gonna draw? மேம் parallel lines மேம் இப்படி வரையல மேம், நான் இப்படி தான் வரைவேன். சரி, இப்போதைக்கு நீங்க வந்து இப்படி வரையுங்களேன். ஓகே, ஸோ parallel lines will be like this, right? ஸோ இந்த ரெண்டு லைன்ஸ் இப்போ வந்து இப்போ நீங்க வந்து ஒரேடியா நீங்க வந்து பார்க்கும்போது ஈக்குவல் டு. ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, parallel lines-ஓட slope is always equal. So you can remember like this. Okay, so m1 is equal to, so m1 is equal to m2 வந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து parallel lines-க்கா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும்? ஸோ parallel lines வந்து never meet. கரெக்டா? they never meet. ஓகே, அங்க வந்து மீட்டே பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் m1 is equal to, ஸோ equal to சைன் பார்த்துருக்கீங்களா? அவங்க எப்பயாச்சும் வந்து என்ன சொல்லலாம்,
parallel lines தானே இருக்கும், equal lines, like they will never meet, simple as that. So you can remember like that as well. Okay, so second one பாத்தீங்கன்னா second one, so இப்போ வந்து ஒரு விஷயம் parallel இருந்துச்சுன்னா அடுத்த விஷயம் is always lines வந்து perpendicular, lines perpendicular இருக்குது, perpendicular-ஆ இருக்குதுன்னு வெச்சுக்கோங்க, lines வந்து perpendicular-ஆ இருக்கு. ஓகேவா? so that is I have this line L1 and I have another line which is L2. ஓகேவா? இந்த லைன் இதுக்கு வந்து L2. ஓகேவா? so இதோட ஸ்லோப் இஸ் M1, இதோட ஸ்லோப் இஸ் M2. ஓகேவா? so இதோட ரிலேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா M1 into M2 is equal to -1. M1 into M2 is equal to -1. so very important ஆனது, just ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. M1 into M2 is equal to -1. ஓகேவா? so இதுல வந்து equal to they never meet, but இங்க வந்து cross, ஓகேவா, multiplication, so it is also like a perpendicular மாதிரி தான் இருக்கு, கரெக்ட்டா? so இத நான் வந்து திருப்பி இப்போ இப்படி இருக்குறத நான் இப்படி போட்டாலும் it's like a perpendicular only. yes, study 10th. Tan theta is equal for both, we can say they are parallel, but if they are y-intercept is equal, they are coincident. Okay, super nice. சரியா? so this is the thing. so இது ரெண்டு விஷயம் நீங்க படிச்சிட்டீங்களா? so இப்போ வந்து we will do one question from this. okay, question பண்ணலாமா? okay, so a line through the point to this is perpendicular to the line through the point 8, 12 and 6,24. Find the value of x. Find the value of x. They just simply அவங்க வந்து சும்மாவே சொல்லிட்டாங்க, அவங்க 4 பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க, இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் is perpendicular to this point. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா x ஓட வேல்யூ என்ன? What is the value of x அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. ஓகேவா? so what is the value of x? so how you going to find? so I have two lines here. okay, so இப்போ பாருங்க, so 2 minus 2,6 and 4,8 is there. ஓகேவா? it's not like இது வந்து இப்படி இந்த லைன் இப்படி தான் இருக்கணும்னு கிடையாது, நானே அசியூம் பண்ணி இது பண்றேன். ஓகேவா? so this 2 points, so ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா you will get a line. அதே மாதிரி தான் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா you will get a line. கரெக்ட்டா? சரி, இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு லைனுமே வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க? perpendicular அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. so I can say M1 into M2 is equal to -1. correct? M1 into M2 is -1. okay, so first I have to find the slope of M1, then M2 நான் வந்து find பண்ண போறேன். so இதுதான் நம்மளோட பேசிக்கான விஷயம். so this from this we going to find it. okay, so M1 அப்படிங்கிறது, so M1 is equal to, நான் இது எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? so that is இதுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க x1 y1 x2 y2. ஓகேவா? so y2 minus இல்லாட்டி x2 minus x1 எப்படியோ நீங்க எழுதுங்க, no problem. so 8 minus 6 divided by 4 plus 2. so what is 8 minus 6 பசங்களா? 2 divided by 4 plus 2 is 6. so this is actually 1 by 3. okay, so we got M1 here. so what will be M2? M2 என்னப்பா வரும்? M2. okay, what are the points? 8, 12 and x, 24. okay, so y2 minus y1, that is 24 minus 12 divided by x minus 8. so that will be equal to 12 divided by x minus 8. so M2 கிடைச்சிச்சு. இது ரெண்டுமே நான் ப்ராடக்ட் எடுக்க போறேன். that is 1 by 3 into 12 divided by x minus 8 is equal to -1. is equal to -1. clear? ஓகேவா? கிளியரா பசங்களா? 8 minus 2 2 4 plus 2 6. okay, 1 by 3. சரி, இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து என்னப்பா வரும்? so 12 by 3x minus 24 is equal to -1. so 12 is equal to
So 12 is equal to minus 3x plus 24 I will get. Okay, so I'm taking 3x in the side vanduchu appadina 24 minus 12 I will get. So 3x is equal to 12, x is equal to 4. X is equal to 4. Yes. Clear. Okay, okay, okay. Yes. Okay, so it's very simple, right? So it's easy ஆனதுதான். இப்போ நம்ம வந்து ஸ்லோப் எல்லாம் படிச்சாச்சு, ஸ்லோப்ல இருக்கிற அந்த அதோட ரிலேஷன் நம்ம வந்து படிச்சாச்சு. ஸோ ஸ்லோப்ல இருந்து தான் நெக்ஸ்ட் டாபிக் we gonna do is that always delta y by delta x. That was slope is always y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Yes, அது எப்படி வருது அப்படின்னா ஓகே இப்படிதான் வரும். This is how tan theta is equal to y2 minus அது உங்களுக்கு தேவையில்லை, அதனால நான் சொல்ல ஓகேவா. Right, it is always delta y by delta, it's not delta x by delta y. So now already சொன்னோம் tan theta is equal to the slope, right? இப்போ அந்த tan theta, so மேஜரா வந்து m is equal to tan theta, இதுதான் வந்து first equation for slope, இதுதான் first equation. இப்போ நீங்க வந்து இப்போ I am finding, okay, இப்போ இங்க ஒரு x1 y1 இருக்கு, இங்க ஒரு x2 y2 இருக்கு, okay, so I have a theta, so this is the inclination of the line. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இப்போ நான் வந்து இங்கே ஒரு லைன் இங்கே ட்ரா பண்ணுறேன், இங்கே ஒரு லைன் நான் வந்து ட்ரா பண்ணுறேன். ஃபைன். ஸோ இந்த ரெண்டு லைனும் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் இது, கரெக்டா? ஸோ இப்போ tan தீட்டா நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Simple as that. Okay, it's always delta y by delta x. அது திருப்பி அது சொல்லக்கூடாது. ஓகே, கிளியரா? ஸோ இப்போ வந்து லைக் நெக்ஸ்ட் திங் we gonna learn is that angle between two lines. நம்ம angle between two lines நம்ம படிக்க போறோம். ஸோ இது வந்து யூஸ்வலி கேட்பாங்க, அப்படியல்ல லைக் கேட்பாங்க, பட் வெரி ரேர் கேசஸ். ஓகே, அதுவும் ஈஸியானது தான் கேட்பாங்க. ஸோ இப்போ வந்து உங்ககிட்ட வந்து ரெண்டு லைன் வந்து இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதோட ஸ்லோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா m1 m2 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் பிட்வீன் தீஸ் டூ லைன்ஸ். ஸோ அதோட ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ லைன்ஸ் அப்படிங்கிறது tan theta is equal to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் tan theta is equal to modulus of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 divided by 1 plus m2 minus m1. லைக் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் எடுக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம், பிகாஸ் அந்த மோட்லெஸ் சைன் இஸ் தேர். ஸோ அதனால சைன் எப்படி வேணாலும் சேஞ்ச் ஆகும், இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். m2 m1 நீங்கள் வந்து திருப்பி எழுதினாலும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்கிறேன், ஏன்னா வந்து அங்கே மோட்லெஸ் இருக்கிறதுனால. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து பாருங்க, let L1 and L2 be a non-vertical lines with slopes m1 and m2 respectively if alpha 1 and alpha 2 are the inclination of the lines L1 and L2. ஸோ m1 வந்து tan alpha 1னால நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம், கரெக்டா? m2 வந்து tan alpha 2ஆலையும் நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ we got the slope here. ஸோ ஸ்லோப் ஹியர் அப்படி இப்போ இங்கே பாருங்க. ஸோ இப்போ வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ L1, where is L1? ஸோ this is L1. L1 வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸோட மேக் பண்ற ஆங்கிள் இஸ் ஆல்ஃபா 1. இதுதான் வந்து L2. L2 வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸோட மேக் பண்ற ஆங்கிள் தான் ஆல்ஃபா 2. கிளியர்? So this alpha 1 and this alpha 2 are the angles made by the line with the x-axis. So that will be the slope of their lines. Okay va? So and அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த lines meet at one point. Okay, meet at one point and they are making an angle of theta. And the theta தான் the angle between those two lines. Okay va? So we will do one problem. அப்போ உங்களுக்கு புரியும். Find the distance equation. Find the angle between. Okay, இது தெரியும்னா you have to learn the. Okay, we will do it. Okay, சரி. இப்போ நம்ம வந்து various types. ஓகேவா? நம்ம வந்து இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம். ஸோ ஸ்லோப் எல்லாம் புரிஞ்சிச்சு இல்லையா? ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் கிளியர். ஸோ ஸ்லோப்பில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்குவேஷனே வந்து ஸ்லோப்பில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங், பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம். ஸோ டைப்ஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட், அதுலேயே இருக்கு. ஓகேவா? பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம்.
பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம் வரும். செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா 2 பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம். ஓகே. ஸோ தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட். ஸோ இதிலே வந்து இன்னொரு ஃபார்ம் கூட இருந்துச்சு, விச் இஸ் லைக் நார்மல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நார்மல் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம். அது உங்களுக்கு இல்லை, குட் திங். அது வந்துச்சு, அது தலைவலி. ஓகேவா? இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ் அட் ஆல், பட் இட்ஸ் நாட் இன் யுவர் போர்ஷன்ஸ், குட் திங். ஓகேவா? நீங்களே கிரேட்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க. ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் இது வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே ஒரு தெரிஞ்ச ஃபார்ம் தான் ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம். And again, fourth one, the last one is அப்படிங்கிறது intercept form. Okay, that is called intercept form. இது 4 பாயிண்ட், only 4 things. Okay, இந்த 4 types நீங்க படிச்சாலே புரிஞ்சிச்சு. straight line is that easy. Okay, I would say நீங்க வந்து அவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணணும்னு நான் வந்து அவசியமே கிடையாது. லைக் இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருந்தாலே எந்த டைப் கொஸ்டின் வந்தாலும் நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்க. இட்ஸ் நாட் தட். ஓகே, சரி. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்களேன். ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ லைக் ஓவரால், லைக் நான் வந்து ஒரு என்ன சொல்றேன், ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன். இந்த பாயிண்ட் ஸ்லோப்னா என்ன மேம், 2 பாயிண்ட் ஸ்லோப்னா என்ன மேம், இந்த இன்டர்செப்ட், அதெல்லாம் நான் வந்து ஒரு ஐடியா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன். பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம். ஓகே, பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம் அப்படின்னா இங்க வந்து there will be one point. அவங்க வந்து ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, x, y. ஓகே, again அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்லோப் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸ்லோப். ஸோ தட் இஸ் m. இந்த ரெண்டு விஷயங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க, they have given. so இந்த ரெண்டு விஷயத்துல இருந்து you have to make a equation. புரியுதா? is that clear? சரி. so அதுதான் வந்து பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம். ஒரே பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் வந்து ஸ்லோப் கொடுத்துருக்காங்க. 1 பாயிண்ட் and 1 ஸ்லோப் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா that is called பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம். சப்போஸ் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம். எஸ் வெரி குட் ஜோசி, அதுதான் அதேதான். when is the class for 9? எப்போ 9? 9 நம்ம இன்னும் ஸ்டார்ட்டே பண்ணல. ஓகே, சரியா? எஸ் கரெக்ட். ஸ்டடி 10th அதேதான் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் தான். வெரி குட். ஸோ 2 பாயிண்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ வந்து அங்கே வந்து ஒரு பாயிண்ட், இங்கே வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே வந்து 2 பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? 2 பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. சப்போஸ் x1 y1 அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, x2 y2 அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they will give slope. ஓகேவா? ஸ்லோப். மேம் சம்டைம்ஸ் அவங்க வந்து என்ன கொடுப்பாங்க, ஸ்லோப் கொடுக்க மாட்டாங்க. they won't give the slope. அப்புறம் எப்படி மேம் கண்டுபிடிக்கிறது? 2 பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதோட ஸ்லோப் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கலாமா? எஸ் ஆர் நோ? யூ கேன் ஃபைண்ட் த ஸ்லோப், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் ஸ்லோப் வந்து நம்ம இங்கிருந்து கண்டுபிடிச்சிடணும். கிளியர்? இப்போ 2 பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு find the equation of the line. Okay, only they will give only 2 points, that is x1 y1 and x2 y2. இந்த 2 பாயிண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க, okay, find the slope. ஓகேவா? they will say find the slope. so find the equation of the like line அப்படின்னு சொல்லலாம். so அந்த இதுல வரும்போது first you have to find the slope. அப்புறமே slope கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா you will directly go to this form. ஓகேவா? that clear? so next வந்து slope intercept form. இது வந்து நீங்க உங்களோட பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c. கரெக்டா? y is equal to m. intercept form நான் வந்து சொல்றேன், பட் அதோட இது மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. x by a plus y by b that is equal to 1. ஓகேவா? so this is, இது வந்து ஆக்சுவலி நான் இப்போ வந்து என்ன தெரியுமா, நான் எல்லாமே சொல்லிட்டேன். நான் வந்து எல்லாமே லைக் கிளியரா சொல்லிட்டேன். ஓகேவா? இது ரெண்டுமே வந்து முடிஞ்சிருச்சு. இது ரெண்டுத்துக்கு மட்டும்தான் நான் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் இது மட்டும் கோ த்ரூ பண்ணுங்க. ஐ வில் ஜஸ்ட் கம் ரைட் நவ். ஓகே, ஸோ கோ த்ரூ பண்ணுங்க பசங்க.
Hello. Yes. So the audio is clear, right? Okay. Emergency. I hope you understand. Okay. சரி ஸோ படிச்சிட்டீங்களா என்ன மேம் நீங்கள் என்ன படிக்க சொன்னீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே ஸோ இப்போ ஆடியோ அண்ட் த திங் இஸ் கிளியர் ஐ கெஸ் ஐ வில் ஜஸ்ட் செக் ஒன்ஸ் ஓகே ஓகே என்ன படிக்க சொன்னீங்க அப்படி பாப்பா போதும் ஓகே எஸ் இப்போ வந்து இதுதான் வந்து மெயின் திங் ஓகேவா நம்ம வந்து ஸ்லோப் எல்லாம் படிச்சாச்சு எல்லாமே படிச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்முக்கு அப்படி நம்ம வந்து போறோம் ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தே வில் கிவ் ஒன் ஸ்லோப்டா ஓகேவா ஸ்லோப்பும் கொடுப்பாங்க அப்புறமேல ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்க அதை தான் நம்ம வந்து ஸ்லோப் பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம் ஓகே அது வந்து ஒரு டைப் ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து ஒரு லைனை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு ஓகேவா ஸோ ஒரு லைன் இப்போ ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு லைனை வந்து எப்படி வேணாலும் யூ கேன் ரெப்ரசன்ட் தட் லைன் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோப் இன்டர்செப்ஷன் அது எல்லாமே ஓகே ஸோ இப்போ வந்து P50 இஸ் அ ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் இதெல்லாம் தேவையில்லை I would say but okay so whose slope is given so if a point and a slope is given இப்போ ஒரு பாயிண்டும் கொடுத்திருக்காங்க ஒரு ஸ்லோப்பும் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா y minus y0 is equal to m into x minus x0 ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து பாயிண்ட் ஸ்லோப்புக்கு நம்ம வந்து போறோம் ஸோ y minus y0 ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க they have given the slope m and they have given one point x, x0, y0 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா ஸோ இப்போ இதுல இருந்து you have to find an equation of a line அப்படின்னா that is y minus y0 is equal to m into x minus x0 you will get okay y minus y0 is equal to m into x minus x0 ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் பார்த்துடலாமா ஸோ ஒரு லைனோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இஸ் ஆல்வேஸ் ax plus by plus c is equal to 0. So this is the standard form of an equation. A standard form of a line. Okay, va? So this is the standard form of a standard form of a line. Standard equation of a line. Standard equation of a line. Okay, va? So ax plus by plus c is equal to 0 is the standard equation of a line. நீங்க வந்து புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. So whatever it is, நீங்க வந்து like what can I say, நீங்க வந்து ஒரு இப்போ பாயிண்ட் ஸ்லோப்ல இருந்தே நீங்க வந்து இந்த ஃபார்முக்கு வந்து you can reach. அது நான் எப்படி நான் வந்து சொல்லி தரேன். So பாயிண்ட் ஸ்லோப் அப்படினா if they have given the point அப்படினா so பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க y minus y0 is equal to m into x minus x0 will be the point slope order equation. So we will do one problem. So inga parunga find the equation of the line through this with the slope minus 4 so you have to find the equation of the line which is passing through this line and it has a slope minus 4 okay ipadan nama padichom y minus y0 is equal to m into x minus x0 correct so if this is x0 and this is y0 and that is m you can easily substitute right so that is y minus 3 is equal to what is the slope minus 4 into x plus 2 okay so that is y minus 3 is equal to minus 4x minus 8 you will get so 4x plus 3 minus 3 plus 8 is equal to 0 you will get so 4x plus y plus 5 is equal to 0 is the equation of the line புரியுதா is that clear இந்த மாதிரி எழுதி வச்சா அப்படினா அவங்க வந்து மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க mostly okay they wanted this in this form okay standard formula நீங்க எழுதணும் so this is a point slope form okay okay point எது கொடுத்திருக்காங்க அப்ப நாம இப்படி equation இது இப்படி தான் equation but at the end 4x plus y plus 5 is equal to 0 is the correct answer I would say அவங்களோட ஆன்சர் கி புக்லெட்ல வந்து இப்படி தான் ஆன்சர் கொடுத்திருப்பாங்க புரியுதா உங்களுக்கு so the how like at the
end result என்னன்னு புரிஞ்சிச்சா? 4x plus 5 plus 5 is equal to 0 is the correct answer. Okay, so இப்போ வந்து நம்ம we will do problems da. Okay, நம்ம வந்து first we will just go through this. இப்போ next வந்து பாத்தீங்கன்னா 2-point slope form. Okay, 2-point slope form. So what is 2-point slope form? 2-point slope. Okay, 2-point slope form. So 2-point slope form அப்படிங்கிறது 2-point slope 2 point னா ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் 2 பாயிண்ட் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ரைட். ஸோ x1, y1 கொடுத்துருப்பாங்க, அதே மாதிரி x2, y2 அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுலேருந்து யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட், இதுலேருந்து யூ ஹேவ் டு மேக் தி இக்குவேஷன். ஸோ இப்போ இது கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ ஸ்லோப் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்லோப். ஓகே, ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு m. இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹவ் யூ கோனா ஃபைண்ட்? இப்போ வந்து லைக் அந்த 2-point ஸ்லோப் இருக்குது இல்லையா, அதுவே நீங்க வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதினாலே வந்து இந்த ஐ மீன் பாயிண்ட் ஸ்லோப்பை வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதினாலே யூ வில் கெட் த 2-point ஸ்லோப். இருந்தாலும் ஐ வில் டெல் யூ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் y minus y1 divided by x minus x1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. புரியுதா? Is that clear? இப்போ உங்களுக்கே நீங்க வந்து மேம் என்ன மேம் இது, ஓ இது என்னதுடா, சாரி, ஓ திஸ் இஸ் நைஸ் நோ. ஓ ஓகே, இப்போதான் நான் அதை கண்டுபிடிச்சேன். x2 minus x1 பாக்ஸை போட்டுற வேண்டியதான். இதுதான் வந்து பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம். பசங்களா இங்க பாருங்களேன், இது என்னது y2 minus y1 divided by x2 minus x1 அப்படிங்கிறது what is that? That is nothing but slope, right? இந்த ரைட் சைடுல இருக்கிறது என்னது, அது ஸ்லோப் தான். So that is y minus y1 divided by x minus x1 is equal to m. Is equal to m, correcta? So இப்போ நான் y minus y1 is equal to m into x minus x1 எழுதலாமா? இது என்னாச்சு? இது ஸ்லோப், பாயிண்ட் ஸ்லோப் மேம். This is point slope. ஓகே, இப்படி கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அது 2-point slope 2. புரியுதா? எப்படி மாத்தி எழுதுறாங்கன்னு புரியுதா? இப்போ எப்படி question வருதுன்னு பாருங்க. So question will be like this. Okay, write the equation of the line through the points 1, minus 1 and 3, 5. மேம் இங்க ஸ்லோப்பே இல்லையே, there is no slope here. அப்புறம் எப்படி மேம்? ஸோ அப்போ எப்படி 2 பாயிண்ட் இருந்தால் எனக்கு ஸ்லோப் வரும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும், கரெக்டா? ஸோ இப்போ பாருங்க, இதில் வந்து நான் வந்து இதோட இக்குவேஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கணும். So what is the equation? எந்த லைனோட equation I have to find? The line which is passing through 1, minus 1 and 3, 5. So இதோட equation தான் I have to find. Clear-ஆ? So எனக்கு வந்து தெரியும் y minus y1 divided by x minus x1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay, இப்போ another doubt you can ma'am, எதுக்கு மேம் எந்த பாயிண்ட்க்கு நான் வந்து x1 y1 எடுக்கிறது, எதுக்கு நான் வந்து x2 y2 னு எடுக்கிறது? It is up to you. You can take any one here. Okay, நீ எதை வேணாலும் நீ x1 y1 னு எடுத்துக்கலாம், எதை வேணாலும் x2 y2 னு எடுத்துக்கலாம். It's up to you. Okay, it's up to you, it's up to you, it's up to you. So if you are taking இதை வந்து நீ x1 y1 ஆ எடுக்கிற அப்படின்னா இதையும் நீ x2 y2 ஆக எடு. If you are taking this as x1 y1 and this as x2 y2, no problem. ப்ராப்ளமே கிடையாது, எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, தப்பே போட மாட்டாங்க, அப்படி தப்பு போடவே மாட்டாங்க. புரியுதா? இஸ் தட் கிளியர்? ஓகே, சரி இப்போ வந்து இது பார்ப்போமா? ஸோ ஹவு இட் இஸ், இது வந்து எப்படி வருதுன்னு. ஸோ தட் இஸ் y plus 1 divided by x minus 1 is equal to, okay, so that is 5 y2 minus y1, 5 plus 1 divided by x2 அப்படிங்கிறது 3 minus 1. Okay, so இப்போ என்னப்பா வரும்? So y plus 1 divided by x minus 1 is equal to 6 by 2, so which is 3 here. Correct? இப்போ இது வந்து 3 அப்படின்னு வந்துச்சு. So y plus 1 is equal to 3 into x minus 1,
y plus 1 is equal to 3x minus 3. Okay, so that is, so this will become 3x minus y minus 3 minus 1. Okay, so 3x minus y minus 4 is equal to 0 will be the equation of the line. Will be the equation of the line. Easy, right? இது அவ்வளோ வந்து like it's not that big deal, but questions கேட்பாங்க. So yeah, so y I hope எல்லாமே கரெக்டா எழுதியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு ஓகேவா. So y1 it is minus 1, x1 அப்படிங்கிறது 1, y2 is 5, y1 is minus 1. Yes, okay. So the answer for this question is, answer is 3x minus y minus 4 is equal to 0. Yes. So next is slope intercept பார்த்தலாமா. Slope intercept. Intercept ஓட meaning first நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும். Intercept அப்படிங்கிறது the line which cuts எங்க வந்து இப்போ வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஒரு லைன் வச்சுக்கிறீங்களா, லைன் இஸ் தேர். ஸோ இந்த லைன் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸையும் ஒய் ஆக்சிஸையும் அந்த கட் பண்ற அந்த பாயிண்ட் இஸ் கால்டு த இன்டர்செப்ட் ஆஃப் த லைன். ஓகே மேம், வாட் இஃப் இட் கட்ஸ் போத்? ரெண்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸையும் கட் ஆகுது, ஒய் ஆக்சிஸ், ஸோ இட் ஹாஸ் டூ இன்டர்செப்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லைனில் இன்டர்செப்ட் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் நீங்கள் படிக்கிறீங்க. ஓகே, யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து இஃப் த இன்டர்செப்ட் இஸ் இன் தி y axis. Okay, y axis la intercept இருந்துச்சு அப்படின்னா your equation will be equal to y is equal to mx plus c. Okay, where c is the y intercept. Y intercept. What do you mean by intercept அப்படின்னா, it is இப்போ இந்த லைன் வந்து x axisல எந்த பாயிண்ட்ல கட் பண்றது. இப்போ இங்க வந்து பாருங்களேன், so this is the line you have, L அப்படிங்கிற லைன் உங்களுக்கு இருக்கு. so இந்த லைன் வந்து x axisல C அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல வந்து என்ன பண்ணுது, கட் பண்ணுது. கரெக்டா? so this point. so இப்போ வந்து this is O and இதை வந்து நான் B அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். so இந்த OB இருக்குது இல்லையா, this OB is called the Y intercept. OB is called the Y intercept. So இங்க ஒரிஜின்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த distance is called the intercept. ஓகேவா? So if this line cuts the Y axis அப்படின்னா y is equal to mx plus c, where c is the Y intercept and where m is the slope. ஓகேவா? இது நீங்க வந்து நிறைய இடங்களை நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க in your like y is equal to mx plus c அப்படி இருந்துச்சுன்னா the line is passing through the origin அப்படியெல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. கரெக்டா? yes or no? so slope இது இந்த ஃபார்ம் வந்து நீங்க பிசிக்ஸ்ல பார்த்திருப்பீங்க, ரைட்? so இப்போ இதே லைன் வந்து xல வந்து இன்டர்செக்ட் பண்ணுது, இல்லாட்டி it has x intercept or it is cuts the x axis அப்படின்னா, so the equation will become y is equal to m into x minus d. Okay, y is equal to m into x minus d வந்து என்ன மாதிரி, இது வந்து மாறிடும். கிளியரா? so where d is the y intercept, x intercept. ஓகே, இன்னொரு ஃபார்ம், இன்னொரு லைக் என்ன சொல்லலாம், இன்னொரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் இருக்கு, அது நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன். I will just teach you after everything is done. ஓகே, அது அவ்வளோ சீன் கிடையாது, பட் இருந்தாலும் நீங்க வந்து படிச்சுதான் ஆகணும். இட்ஸ் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட், ஸோ அதனால I will take. ஓகே, இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ இன்டர்செப்ட் அப்படிங்கிறது அது புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, the line which divides the axis. Okay, that is called intercept. If the line is dividing, if the line cuts the x-axis at a particular point, that point is called the x-intercept. If that same line cuts the y-axis, it is called the y-intercept. அந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், y-intercept அப்படின்னு சொல்லுவோம். Is that clear? Is that clear? It's very 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 important. You have to keep in mind that what is intercept அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? intercept அப்படிங்கிறது it is the point. It is the point where the particular line cuts the x-axis or y-axis. ஓகேவா? உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். So this is the two forms. Okay, so we will do one problem. So இங்க பாருங்க, write the equation of the line which tan theta is equal to 1 by 2 where theta is the inclination of the line. First வந்து y intercept கொடுத்திருக்காங்க minus 3 by 2, second x intercept கொடுத்திருக்காங்க 4.
So most of the case la pasanga they will just skip the x-intercept form. X-intercept வந்து அவங்க skip பண்ணிடுவாங்க ஏன் எனக்கு தெரியல. So mostly x-intercept is very important. Mostly வந்து x-intercept தான் அவங்க கேட்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்க skip பண்ணிருப்பீங்க. So அதனால அவங்க அதுவே கேட்பாங்க. Okay. So tan theta, so what and all given பசங்களா. So tan theta, which is the slope of the line, which is given as 1/2. So first question you have to find the equation of the line with y-intercept minus 3/2. Minus 3/2 கொடுத்திருக்காங்களா. So y is equal to mx plus c I can use. So y is equal to 1/2 into x வருமா. 1/2 x minus 3/2. Okay. So that is y is equal to x minus 3/2 I will get. So 2y is equal to x minus 3 and x minus 2y minus 3 that is equal to 0 is the equation of the line with the y-intercept as minus 3/2. Okay. So இப்போ அதுவே வந்து second question பாருங்க. என்னடா எழுத மாட்டீங்குது. Okay. Second question பாருங்க with the x-intercept as 4. So y is equal to m into x minus d. So y is equal to half into x minus 4 you will have. So y is equal to x/2 minus 4/2 you will get. So 2y is equal to x minus 4. So x minus 2y minus 4 is equal to 0 is the answer for second question. X minus 2y minus 3. Okay. Okay, is that clear? So this is the equation. Answer for first question. That is the answer for second question. Yes. Okay, va. சரி இப்போ நம்ம வந்து இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். ஸோ we are going to like என்ன சொல்லலாம் ஆல்மோஸ்ட் தியரி போர்ஷன்ஸ் நான் வந்து அப்படியே முடிச்சுக்கிட்டே வரேன். ஸோ லாஸ்ட்ல கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் முடிச்சதோட ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இஸ் டன். ஓகேவா. ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். ஸோ இன்டர்செப்ட் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் படிச்சோம் இல்லையா. ஸோ தே ஹேட் தி ஸ்லோப்போட இப்போ ஸ்லோப் இல்லை ஆனால் இன்டர்செப்ட் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஓகே. ஸோ இப்போ இங்க பாருங்க இன்டர்செப்டோட கான்செப்டே வந்து திஸ் இஸ் த லைன். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் த லைன். ஸோ இந்த லைனோட இக்குவேஷன் தான் உங்ககிட்ட கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. ஸோ 0ல இருந்து a வரைக்கும் ஓகே. ஸோ 0ல இருந்து a, 0ல தான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸை கட் பண்றாங்க. அதே மாதிரி y ஆக்சிஸ்ல b அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல தான் என்ன பண்றாங்க கட் பண்றாங்க. எஸ். ஸோ திஸ் OA and OB. OA is called the x-intercept. OB is the y-intercept. So இதுதான் வந்து அந்த இன்டர்செப்டா இருக்க போகுது. So here the intercept. So OA அப்படிங்கிறது so if I am marking this as OA and இது வந்து B. So OA x-interceptா இருக்குது அப்படின்னா இங்க இருந்து அதோட இன்டர்செப்டோட வேல்யூ சே OB is equal to y-intercept அப்படின்னா இங்க இருந்து இதோட distance அப்படிங்கிறது B. Okay. So x-intercept is A and y-intercept is B. Clear? அப்படி இருக்கும்போது the equation of the line will become x by x-intercept plus y by y-intercept is equal to 1. Okay, clear? இன்டர்செப்ட் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து என்னதான் இந்த இன்டர்செப்ட்னே தெரியாது உங்களுக்கு. ஓகேவா. ஸோ இன்டர்செப்ட் கான்செப்ட் வந்து கிளியரா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. மற்றபடி எதுவும் இல்லடா இதுல. ஓகே. ஸோ வில் டூ ஒன் ப்ராப்ளம் அப்போ உங்களுக்கு புரியும். ஓகே. Find the equation of the line which makes an intercept minus 3 and 2 on the x-axis and y-axis respectively. Easy, right? So already இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. intercept எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. You have only thing you have to do is that இதை வந்து equation-ஆ மாத்துங்க. Maam, ஸ்கூலுக்கு போகணும். ஓகே, I understand டா, எனக்கு புரியுது. ஓகே, போயிட்டு வாங்க, அப்புறமேல இது பார்த்துக்கோங்க. சரிங்களா? Rock with Naveen. You do something like that. I can understand. I will say, I will do something about the timing. Okay? Yes. சரி, இப்போ வந்து x-intercept அப்படிங்கிறது -3, y-intercept அப்படிங்கிறது 2. கரெக்டா? ஸோ x by -3 plus y by 2 is equal to 1 is the slope intercept form.
Hi, good morning. Okay, so this is the slope. இந்த மாதிரி எழுதிங்கன்னா you won't get the marks கிடைக்காது, சுத்தமா கிடைக்காது. ஓகே, அப்ப நீங்க வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல மாத்தணும். வாட் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் பசங்களா? ax plus by plus c is equal to 0 is the standard form. Okay, so cross multiply பண்ணுங்க. 2x minus 3y divided by minus 6 is equal to 1. So 2x minus 3y is equal to minus 6. So 2x minus 3y plus 6 is equal to 0. இதுதான் வந்து ஆன்சர். இப்படி எழுதுனாதான் ஆன்சர். Thank you Naveen. I remember you. Okay, நான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன். Rock with N Naveen. Yes, I do remember you. நீங்க வந்து என்ன chatலலாம் வந்திருக்கீங்க. தெரியும்பா, தெரியும். சரி. Okay, so this is the final answer. இப்போ வந்து லாஸ்ட் நான் வந்து சொன்னேன் இல்லையாப்பா, இன்னொரு ஒரு விஷயம் கூட எனக்கு சொல்றதுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ ஆக்சிஸ் இப்போ வந்து உங்களோட எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு, ஒய் ஆக்சிஸுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் like you have x axis க்கும் y axis க்கும் என்ன இருக்கு பசங்களா? There is an equation for that. So x axis ஓட equation, what is the equation of x axis அப்படின்னா, x axis ஓட equationல the only known thing அப்படின்னா x axis ஓட every point வந்து x, 0 இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும். I know that y is equal to 0. Okay, y is equal to, so this is yes soon எல்லாமே இருக்கும். Okay va? Okay. So y is equal to 0 is the equation of x axis. Okay, this is the equation of x axis. புரியுதா? அதே மாதிரி y axisலயும் வந்து அவங்களுக்கும் equation இருக்கு. இது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். So 0, y. Right, so here I know that x is equal to 0. X is equal to 0 is the equation of y axis. Okay, இது மட்டும் நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, so இன்னொரு விஷயம் கூட இருக்குது. Suppose there is a line. Suppose there is a line which is parallel to x-axis. Okay, a line which is parallel to x-axis. So, a line வந்து x-axis க்கு parallel and it is going. இது வந்து like let me say some இங்க y is equal to b ன்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, some 0, b கூட என்ன ஆகுது? So, some 0, b கூட இந்த line pass ஆகுது which is parallel to x-axis. Okay, which is parallel to x-axis அப்படின்னு வரும்போது, so parallel to x-axisக்கு parallel இருக்கிற அந்த third year seeing your video, ma'am. Okay, nice. I'm just very glad that students are sticking with the 10th, 11th, 12th என் கூடயே இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப என்ன சொல்லலாம், I feel nice. Okay. சரியா? So இந்த equation ஓட லைன் என்னப்பா வரும்? So the line which is parallel to this will be y is equal to b. So அதுதான் வந்து அந்த லைனோட like equation இருக்கும். So அந்த parallel to, இப்போ இந்த line is parallel to this அப்படின்னா, so x is equal to b. இப்போ வந்து இது shift ஆகிற பொறுத்து இருக்கும். So if இதுதான் the perpendicular distance, correct? So the line which is parallel to x-axis, so it can be positive, it can be negative. கரெக்டா? ஸோ எக்ஸ் வந்து மேலேயும் இந்த லைன் மேலேயும் வரலாம், இந்த லைன் கீழேயும் வரலாம். புரியுதா? ஸோ அதே மாதிரி இப்போ y ஆக்சிஸுக்கு பேரலா இன்னொரு லைன். ஸோ திஸ் இஸ் y ஆக்சிஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் x ஆக்சிஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் பாயிண்ட் x is equal to a. So x is equal to a. So this is the line which is parallel in the perpendicular distance தான். Okay, from the perpendicular distance, from y axis ல இருந்து the perpendicular distance.
ஓகேவா? ஸோ அது கூட வந்து இந்த லைன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் x is equal to a, x is equal to minus a, அதே மாதிரி y is equal to a, y is equal to minus a கூட வரலாம். ஓகேவா? இஸ் தட் கிளியர்? எனி டவுட்ஸ் யூ ஹேவ்? நோ டவுட். ஓகே ஓகே, அவ்வளோதான்டா. ஸோ இப்போ இதில் வந்து இப்போ y ஆக்சிஸுக்கு parallel அந்த லைன் போகுது, அந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் வந்து x is equal to a வாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி x ஆக்சிஸுக்கு parallel x ஆக்சிஸுக்கு parallel இன்னொரு லைன் போகுது அப்படின்னா அந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா y is equal to b. சிம்பிள். ஓகே, இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. திஸ் இந்த ஒரு 4 விஷயம் மட்டும் இந்த இதில் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்டான விஷயத்திலேக்கு we will just going distance between a line and a point, perpendicular distance. ஓகே, இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து நீங்கள் 12th கூட you will use. ஓகே, ஸோ 12th நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ the distance between two parallel lines. ஓகே, ரெண்டு parallel lines no parallel கிடையாது, it's perpendicular. Okay, it's not parallel, it is perpendicular. Okay, so distance ma'am okay, I am also a person. எனக்கும் வந்து இப்போ கூட அதுக்கு நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாதுடா. லைக் அவங்க தே ஹாவ் செட் அ ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே ஒல்லியாக இருக்கணும், ஃபேராக இருக்கணும், அப்படி இருந்தால் தான் நீங்கள் அழகு. இட் டசன்ட் மேட்டர். ஓகே, நீ குண்டாக இருந்தாலும் சரி, ஒல்லியாக இருந்தாலும் சரி, அட் தி எண்ட் ஸ்கில் இஸ் மேட்டர். நீ காசு சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா ஸ்கில் மேட்டர். நீ எங்கேயாச்சும் லைஃப்பில் யூ வாண்ட் டு பிகம் சம்திங், ஸ்கில் மேட்டர்ஸ். ஓகே, இட் டசன்ட் லைக் ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் த திங். You can be fat, you can look bulk. Okay, fat and another ceremony, you can look bulk and you can be healthy. Okay, it's different. So அவங்களுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி கிடையாது, உங்களுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி இருக்கு. அவன் அவ்வளோதான், இவ்வளோதான் வளர்ந்துருக்கானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருங்க. ஓகேவா? ஸோ ஐ எம் அ பர்சன். நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஐம் ஜஸ்ட் கெட்டிங். எப்போ ஊருக்கு போனாலும் தே வில் பி சேக் ஓகே என்ன வெயிட் போட்டேன், ஆமாம் நான் வெயிட் பண்ணேன், சாப்பிட உங்களுக்கு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி. 232 is enough, ma'am. 232 yes, but you can improve. Okay, but நீங்க வந்து மார்க்ஸ் நீங்க வந்து பார்க்க கூடாது. you have to go for the percentile. எப்பவுமே percentile கட் ஆஃப் தான் வந்து ஜேஇக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தீங்க அப்படிங்கிறது ஓகே ஃபைன். பட் percentile கணக்கு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா? ஸோ அது வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க. சரியா? சரி. ஸோ பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பசங்களை, பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் நான் வந்து பேரலல் லைனுக்கும் பர்பெண்டிகுலர் லைனுக்கும் எப்படி அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறது, அதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஐ வில் ஜஸ்ட் கிவ் யூ ஒன் ட்ரிக். ஸோ பர்பெண்டிகுலர் லைன்ஸ் ஒரு பாயிண்ட் அண்ட் அ லைன். ஸோ திஸ் இஸ் த பாயிண்ட் விச் இஸ் perpendicular to the line ax plus by plus c is equal to 0. ஓகே, ஜேஇ சேனல் தெரில, ஐ திங்க் கம்மிங் சூன் நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இந்த லைனுக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து பர்பெண்டிகுலராக இருக்குது அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் இந்த லைனும் தமிழில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ, த பாயிண்ட் அண்ட் த லைன் விச் இஸ் பர்பெண்டிகுலர்? ஓகேவா? அந்த பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து த டிஸ்டன்ஸ் டி இஃப் த லைன்ஸ் இப்போ பர்பெண்டிகுலர் அப்படின்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு மோடுலஸ் ax1 plus by1 plus c the whole divided by root of a square plus b square. Okay, so this is when the lines are perpendicular. Okay, lines are perpendicular, the point. So inga oru point irukum and you have this line. So p x1 y1 you will have, and the line is ax plus
by plus C is equal to 0. Okay. I can understand. Okay. If the lines are parallel, the lines are parallel. So parallel lines they have this speciality. So now AX plus BY plus C1 is equal to 0. AX plus BY plus C2 is equal to 0. Okay. So, ma'am, only C1 and C2 is changing. Yes. Yes, hi teen flex vlog. Hi, bye. Okay. So, only... hi. Only C1 and C2 is changing. Yes, pa, yes. Okay, only few is there. Okay, there won't be much. Okay, போயிட்டு பத்திரமா வாங்க. Have a great day. Okay. So C1 and C2 மட்டும் தான் அங்க சேஞ்ச் ஆகுது. ஆமா திடீர்னு இதாயிருச்சு. It's okay. Fine only. Okay. Thanks. So C1 and C2 மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகுது. So what will be the distance? So distance D is equal to modulus C1 minus C2 divided by root of A square plus B square. Since modulus இருக்கறனால C1 C2 minus C1 போனா C1 minus C2 போனா அதெல்லாம் உங்க இஷ்டம். Okay va? Is that clear? Any doubts? Bye. Okay, take care. Have a great day. சரியா? So that is இதுதான் difference. இங்க the difference is that நம்ம point and line அப்படி நம்ம சொல்றோம். இங்க ரெண்டு parallel lines between. So அங்க parallel linesல C1 and C2 அந்த constant மட்டும் தான் change ஆகும். மத்தபடி AX BY அது எல்லாமே same. C1 C2 divided by modulus C1 C2 divided by root of A square plus B square. Okay, clear? So அதான் இங்கேயும் கொடுத்திருப்போம். AX1 plus BY1 plus C is equal to root of A square plus B square. Okay, so அதே மாதிரி C1 minus C2 divided by root of A1. So இதுதான் distance D1. So these two lines are parallel to each other. Only C1 is different. இப்போ நீங்க எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? இப்போ suppose உங்களோட so parallel lines. இப்போ இது this is parallel lines. Okay வா? Parallel. So this is parallel. எப்படி ரெண்டு parallel lines identify பண்ணலாம் பசங்களா? For example பாத்துக்கோங்க. For example 9x plus 18y plus 27 is equal to 0. And again 3x x plus 2y plus 18 is equal to 0. I am telling இது ரெண்டுமே parallel lines அப்படி நான் சொல்றேன். இது ரெண்டுமே parallel lines. Ma'am, how is it possible? எப்படி இது parallel line வரலாம்? 9x plus 18y இது ma'am நீங்க தான் சொன்னீங்க AA BB ரெண்டுமே சேமா இருக்கும். Only C will be different. ஆனா இங்க எல்லாமே டிஃபரெண்டா இருக்கு ma'am. So it is not parallel. அப்படி நீங்க கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. பசங்களா இந்த ஈக்குவேஷனை இந்த first equation if I divide it by 9 நான் 9 ஆல டிவைட் பண்ணா what I will get? X plus 2y plus 3 is equal to 0. So now compare this. Okay. So இது ரெண்டு நீங்க compare பண்ணுங்க பாப்போம். So X coefficient A is 1 here, B is 2 here, only C1 and C2 is changing. Okay va? So அப்போ another example I will give. Another example இப்போ 3x plus 4y plus 5 is equal to 0. அதே மாதிரி 3x plus 4y minus 6 is equal to 0. This is also a set of parallel lines. So you have to check whether நீங்க first போய் conclude பண்ண கூடாது. Okay, இது ரெண்டுமே parallel கிடையாது. A யும் B யும் different இருக்கு. It's not parallel. You can't first நீங்க அதை reduce பண்ணி பார்க்கணும். So check whether I can reduce this equation. If it is yes, reduce பண்ணி பாருங்க. Then compare with the another equation. Okay வா? So இப்படி தான் parallel lines identify பண்ணணும். Their A and B will be same. Okay வா? இவங்களோட A will be equal to A வா இருக்கும். B will be equal to B ஆக இருக்கும். புரியுதா? Is that clear? Yes. Okay, super. So we will do one question.
Find the distance of the point 3 minus 5 from the line 3x minus 4y minus 26 is equal to 0. So there is this point which is 3 comma minus 5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு point you have, and there is this line. This line. So line odd equation வந்து பாத்தீங்கன்னா 3x minus 4y minus 26 is equal to 0. So இதோட perpendicular distance. Correct? Perpendicular distance you have to. Okay, perpendicular distance கண்டுபிடிக்கணும். So distance D is equal to modulus ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square you will get, and that will be equal to modulus of 3 into 3 plus b is 4 into y அப்படிங்கிறது minus 5 plus c, that is minus 26 divided by root of a square is 3 square plus 3 square plus 4 square. Okay, so the answer is 9 minus plus 20 minus 26 divided by root to 25 which is 5. So that is equal to 9 minus 6 divided by 5, so which is equal to 9 minus 6, 3 by 5. 3 by 5 units. Centimeter அப்படினெல்லாம் போடக்கூடாது, 3 by 5 units. Yes, clear? Okay, so we will do the parallel question. Parallel. Okay, so find the distance between the parallel lines 3x this. Okay, already on parallel soltaanga, so there is no problem. So is 3x minus 4y plus 7, 3x minus 4y plus 5 is equal to 0. Okay, so distance D is equal to, okay, so C1 minus C2. So let it be C1, this is C2. Okay, so that is 7 minus 5 divided by root of 3 square plus 4 square. Okay, so 3 minus 5, that is 2 divided by 5 square units. Okay, clear? இப்போ இதோட வந்து we have finished all the என்ன சொல்லலாம், நம்ம எல்லாமே நம்ம வந்து முடிச்சாச்சு. எல்லாமே முடிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னா நம்ம வந்து எல்லா தியரம் we have finished. இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் we will do. ஓகேவா? எல்லாமே வந்து என்ன சொல்லலாம், ஒரு வைண்ட் அப் பண்ற மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ அது நம்ம பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் we will end this session. Okay, so கொஞ்சம் தான் பாருக்கு. Okay, okay, so that's all. Okay, that's all, your honor. So the equation of the line passing through the point 3 comma minus 2 and perpendicular to the line y is equal to x. Perpendicular to the line y is equal to x. Perpendicular to the line y is equal to x. என்ன வரும்? Any idea you have? Perpendicular ன்னு சொல்லிருக்காங்க to the line, perpendicular to the line y is equal to x. Y is equal to x. So they have given this point and this thing perpendicular to the line y is equal. So perpendicular அப்படிங்கும்போது m1 into m2 is equal to minus 1 is equal to minus 1. அந்த ஒரு formula we have, right? சரி, so we have this form. இப்போ வந்து ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, இப்போ பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்மாக இருக்கும் அப்படின்னு we will think. கரெக்டாக பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்ம்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ y minus y0 is equal to m into x minus x0. Okay, so what is y minus 2 is equal to m into x minus 3. Okay, சரி, ஆனால் what about m? m தெரியாது. ஸோ எம்முக்கு பதிலாக -1 கொடுக்கலாமா? எம்முக்கு பதிலாக -1 கொடுக்கலாமா? ஏன்னா வந்து அந்த ரெண்டு லைனுமே பெர்பெண்டிகுலர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டா? ஸோ இங்க பாருங்க, the equation of the line, straight line passing through the point 3, 2 and it is perpendicular to the line y is equal to mx. Y is equal to mx. So these two lines, இப்போ இந்த லைனுக்கு வழி பாஸ் ஆகுறதோ
y is equal to mx அப்படிங்கறத லைனுக்கு அவங்க வந்து perpendicular. So அப்படி perpendicular இருக்காங்க. If it is perpendicular அப்படினா okay, so perpendicular அப்படினா it will be -1, right? So -1 வந்துரும். So m is equal to -1. Okay, so that is equal to y minus 2 into -1 into x minus 3. So y minus 2 is equal to minus x plus 3. So x minus y minus 2 minus 3 is equal to 0. X minus y plus 5 is minus 5. Minus 5 is equal to 0. X minus y is equal to 5. So the option x plus y, option C is the answer. Okay, yes. Okay, next question. Next question. Okay, next question parunga. Find the angles between the pair of straight lines x minus 4y is equal to 3 and 6x minus y is equal to 11. You have to find the angle. Okay, so angle. So tan theta is equal to modulus of m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2. Correct? This is the equation. Ma'am, இங்க வந்து slope கொடுக்கல. They have given the slope கொடுக்கல. So how will I find the answer? டே பசங்களா, இது வந்து ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்கு. எக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் கிடையாது, ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கு. ஸோ இதுல இருந்து ஐ கேன் சேஞ்ச் தி ஸ்டாண்டர்ட் இக்குவேஷன் டு ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் 4y இஸ் ஈக்குவல் டு 3 ஐ ஹாவ். அதே மாதிரி 6x minus y is equal to 11 I have, right? So I have two equations. இதுல வந்து very easiest form that I can find the slope is that slope intercept form. That is y is equal to mx plus c. அந்த ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு நான் வந்து I have to change. y is equal to mx plus c க்கு நான் வந்து என்ன பண்ணனும்? I have to change this. Okay, சரி. இப்போ வந்து y is equal to இதெல்லாம் மாத்தணுமா? So x minus 4y is equal to 3. So x minus 3 is equal to 4y and y is equal to 1 by 4 into x minus 4 by 3. So here இதை வந்து நீங்க compare பண்ணுங்க with this equation. So x க்கு coefficient ஆக தான் m இருக்காங்க, right? x ஓட coefficient. So x ஓட coefficient is 1 by 4. So here the slope is equal to 1 by 4. So I got m1 இல்ல m1 m2 வந்து நம்ம லாஸ்ட்ல வந்து we will decide. ஓகேவா? So negative sign வராததுக்காக வரக்கூடாது. ஓகேவா? So I have like நான் எப்படியும் வந்து அந்த like negative sign நான் வந்து I have to avoid. So அதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணாதது m1 m2 னு நேம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றேன். So next we have 6x minus this is equal to 11. So 6x minus 11 is equal to y I will get. Okay, just in the 6x on the side எடுத்துட்டு போயிட்டேன். So here the m is equal to 6. Okay, இப்போ m2 minus m1. So நான் வந்து இதுக்கு m2 அப்படின்னு கொடுக்கிறேன். I will give this as m1. Okay, but now the tan theta is equal to, so tan theta is equal to modulus of 6 minus 1 by 4 divided by 1 plus 6 into 1 by 4. Okay va? So in the 1 by 4 ange irukottu, so don't cancel it. So 6 into 4 is 24. So 23 divided by 4 plus 6, that is 10 you will get. So 4 cancel. Sorry, 4 வந்து cancel ஆயி போயிடும். So tan theta is equal to 23 by 10. So I need to find the theta value. So theta is equal to tan inverse of 23 by 10. Ma'am, what is this tan inverse? இப்போதைக்கு உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு இல்ல, next year which is 12th la தான் you have to learn tan inverse. Okay, so this is the answer. இதுதான் வந்து answer. புரியுதா? ஓகேவா? Yes. Okay, next question. Write the equation of y-axis. Very simple. X is equal to 0. Okay, find the distance between the lines
this and this. Okay, distance கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க between the lines. எது பசங்களா? 8x plus 15y minus 5 is equal to 0 and 8x plus 15y plus 12 is equal to 0. See, these are the two lines. அது எந்த லைன்ஸ்னே அவங்க சொல்ல, but we can identify பண்ணலாம். A is same, B is same, only C is different. So it is a parallel line. So these two lines are parallel lines. சரி. So distance D is equal to modulus of C2 minus எது வேணாலும் நீங்க வந்து பண்ணலாம், no problem. So 12 plus 5 you will get divided by root of 8 square plus 15 square you will get. Correct? So D is equal to 12 plus 5, that is 17, divided by 64 plus 225. Correct? 225 plus 64. 9, 6 plus 2 is 8, 289. So 289 அப்படிங்கிறது it is 17. 17 into 17 is 289. I will just check. 449, 7 1 7, 7 plus 4 is 11. Yes. So 17 by 17, that is equal to 1. So D is equal to 1 units. Okay, simple as that. Okay, next question பாப்போமா? Next question. இது ஒரு சூப்பரான question. So this is actually a question from your miscellaneous. So இப்போ வந்து நீங்க வந்து mostly வந்து for your 11th நான் வந்து சொல்றேன் அப்படின்னா whatever இப்போ நான் வந்து the thing நான் ஃபாலோ பண்றது வந்து ஆர்டி ஷர்மா. ஓகே, ஸோ இது பேசிக்கலி எவ்ரிதிங் அதில் இருக்கும். ஸோ ஆர்டி ஷர்மாவில் வந்து they are mainly focusing on NCERT. புரியுதா? ஸோ தட் இஸ் போத்ஸுக்கு நீ NCERT ப்ளஸ் மிஸ்லேனியஸ் படித்தாலே இட்ஸ் ஃபேர் இனஃப். ஓகே, ஸோ மிஸ்லேனியஸ் படித்தாலே இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபேர் இனஃப் ஃபார் யுவர் JEE as well. ஓகேவா? ஸோ அந்த கான்செப்டுக்கு நான் சொல்கிறேன், JEE questions கிடையாது, கான்செப்டுக்கு. Okay, so find the equation of the line midway between the parallel lines 9x this and 3x this. என்ன சொல்றாங்க? You have to find the equation of the line midway between. Midway, that is equidistance. Okay, so இப்போ வந்து ரெண்டு line you have. Okay, ரெண்டு line இருக்கீங்க. இந்த line வந்து 3x plus 2y plus 6 is equal to 0 is this line. Next வந்து 9x plus 6y minus 7 is equal to 0 is the another line which அவங்க வந்து ரெண்டுமே வந்து parallel. ஓகேவா? So they are parallel lines. இந்த parallel linesக்கு midway அப்படின்னா it is actually another word for midway. It is that equidistant. ஓகேவா? equidistance from this point. இப்போ வந்து இந்த point நான் வந்து let it be h, k. ஓகே, h, kயோ a, b எது வேணாலும் எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. h, k அப்படின்னு நான் எடுக்கிறேன், தட் இஸ் மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ the equation of the line midway between the parallel lines. ஸோ இதுக்கு வந்து இதில் இருக்கிற இந்த பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகிற லைனோட ஈக்குவேஷன் என்னன்னு கேட்குறாங்க. சிம்பிள் ஆஸ் தட். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து திஸ் டிஸ்டன்ஸ், இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் வந்து D1 நான் எடுத்தா இந்த distance will also be D2, correct? Yes or no? So if this point is actually perpendicular to this line, this point is actually perpendicular to this line. Yes? So அப்போ வந்து இந்த point நான் வந்து கண்டுபிடிச்சு நான் அதுக்கு equate பண்ணி அது பண்ணிக்கணும். Okay? So since இதில் இருந்து another point you can say is that D1 is actually equal to D2. Correct? Yeah, it is midway, it is equidistance அப்படிங்கிற மாதிரி. So D1 is equal to D1. So அதுதான் நம்ம வந்து இங்க வந்து பார்க்க போறோம். So first thing வந்து the distance between D1 we gonna calculate. So D1 க்கு முன்னாடி we will write the equation D is equal to mod x ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square. Root of a square plus b square. Okay, so D is equal to so that is இதில் வந்து equate பண்ணுங்க, that is h9 or 9h plus 6k minus 7 divided by root of 9 square plus 6 square. So D is equal to 9h plus 6k. So okay,
இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது இல்லையா, எய்தர் யூ கேன் ரெடியூஸ் திஸ் ஈக்குவேஷன். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம், இல்லாட்டி இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இதை வந்து சேஞ்ச் கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து 9 இங்கே இருக்கு. ஸோ 9 3ஆல் நான் இந்த ஹோல் ஈக்குவேஷனை வந்து நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஐம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் விச் 3. ஓகே, ஸோ அது நான் லாஸ்ட்டில் பண்ணலான்னு நினச்சேன், பட் இட்ஸ் ஓகே. ஸோ டிவைடட் பை 7, ஸோ 81 + 36. 81 + 117 வரும். So I will write it as root of 117 because at the end it will get cancel ஆகி போயிடும். ஸோ அதனால பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ இப்போ வந்து D1 is equal to இது வந்துச்சா. ஸோ இப்போ வந்து செகண்ட் D2 I'm going to find. ஸோ D2 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி the equation I have is that 3x + 2y + 6 is equal to 0. இந்த equation நான் வந்து 3ஆல் multiply. I'm going to multiply with 3. Okay, so 3ஆல் multiply. 3 into 3 is 9x plus 6y plus 6 into 3 is 18. That is equal to 0. Okay, so this is 9x plus 6y plus 18 is equal to 0 is the next equation. எதுக்கு மாத்துனீங்க? மாத்தலாம், no problem. ஏன்னா வந்து parallel lines எனக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிச்சு. You can either reduce or increase. equation reduceம் கூட பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி அது multiply கூட பண்ணிக்கலாம். That's up to you. Okay, so this is the equation. So D2, what will be D2? D2 will be equal to, so I have this modulus. Okay, so modulus போடாம இருக்க கூடாது. So 9h plus 6k plus 18 is divided by root of 117. Root 117. Okay, so since இந்த ரெண்டு வேல்யூஸுமே வந்து என்னது, so these two values are equal. D1 is equal to D2 in already சொல்லிருக்காங்களா? already நான் தான்டா சொன்னேன். Okay, D1 is already equal to D2. So I have D1 is equal to 9h minus 9h plus 6k. 9h plus 6k minus 7 divided by root 17. And D2 I have, right? D2 is equal to அதே மாதிரி 9h plus 6k plus 18 now. Plus 18 divided root 17, root 117. So in the D2 ல இருந்து I'm going to take the 3 outside. Okay, இதில இருந்து நான் 3 வெளியில எடுத்தேன் அப்படின்னா I have 3h. So since modulus is there, 3h plus 2k plus 6 வருமா? 6 I will get. Okay, so divided by root of 117. So if I am taking the modulus outside, so plus or minus D2. Ma'am, எதுக்கு ma'am D2 க்கு மட்டும் அது பண்றீங்க? நீ எதுக்கு வேணாலும் பண்ணலாம்டா. நீ D1 கூட பண்ணலாம், நீ D2 கூட பண்ணலாம். It's up to you. Okay, it's up to you. So இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றீங்க அப்படின்னா, இப்போ வந்து நான் வந்து இதை வந்து equate பண்ண போறேன். So you will get to know. Okay, so இப்போ வந்து D1 is equal to D2. Okay, so what is D1 பசங்களா? So 9h plus 6k minus 17 divided by root 17 is equal to, if I am taking the positive, first we will do the positive case. So plus 3 போடுறேன். So 3 into 3h plus 2k plus 6 divided by root 17. Okay, so root 117 and root 117 will get cancelled. So இந்த 3 வந்து நான் இந்த சைடு எடுத்துட்டு போனா, இல்லாட்டி இப்படி வச்சுக்கோங்க, 9h plus 6k minus 7 is equal to 9h plus 6k plus 6. Okay, so 9h cancel, 6k. So minus 7 is equal to 6 அப்படின்னு வரும். Minus 7 is equal to 6, which is not possible, right? So this is not equal. So this equation is not possible. This equation not possible. Okay வா, புரியுதா? Not possible. So positive எடுக்கும்போது possible கிடையாது. So if I take negative value நான் எடுக்கிறேன். Okay, if I am taking 9h plus 6k. Okay, 9h plus 6k minus 7 is equal to
minus 9h minus 6k minus 18 I will get. Yes or no? So இப்போ இதை reduce பண்ணீங்க அப்படின்னா I will get the answer. இதை நான் reduce பண்ணா I will get the answer. இப்போ பாருங்க, இப்போ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு சைடா எடுத்துட்டு வாங்க. ஸோ 19 இது வந்து 18h மாறிடுமா, 18h plus this will become 6 plus 6 12k. So minus 7 plus 18 that will be equal to 0. So 18h plus 12k minus 11 is equal to 0 I will get. So this is the equation of the line. Simple. Yes, clear? Okay va? Yes. So this is the equation of the line. புரியுதா? So minus 3 இப்ப வந்து actually plus 3யும் positive 3 is sorry plus ரெண்டு ஒண்ணுவா, plus 3 is there, negative sign is there. So அதுல எது வந்து உங்களுக்கு வந்து பாசிபிளா இருக்கு, so which is possible அப்படிங்கறது நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும். மேம் எதுக்கு மேம் இந்த சைடுக்கு மட்டும் நீங்க வந்து பிளஸ் ஆர் மைனஸ் எடுத்தீங்க, இந்த சைட்லயும் கூட தானே பிளஸ் ஆர் மைனஸ், இந்த சைட்லயும் கூட தானே மோட்லெஸ், ஏதாச்சும் ஒண்ணு. if you are taking modulus of any one of the sign you can take. Okay, ஏதாச்சும் ஒரு சைடுல நீ வந்து சால்வ் பண்ணா போதும். so சால்வ் பண்ணி உனக்கு கிடைக்கிற இந்த இதுதான் it is the equation of the line. so இது வந்து நீ வேணும்னா h k க்கு பதிலா you can substitute it as 18x plus 12y plus 11 is equal to 0. இப்படியும் நீ வந்து எழுதலாம், no problem. நான் வந்து ஆல்ரெடி இங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டேன், நான் இந்த பாயிண்ட் வந்து h, k அப்படி நான் எடுத்துட்டு நான் ஆல்ரெடி I have mentioned, right? So நீ திருப்பி நீ வேணா x, y ன்னு நீ மென்ஷன் பண்ணினா பிரச்சனையே கிடையாது. the answer is correct. Clear? Yes. So next question போலாமா? next question. So find the equation of the lines which cut off the intercept on axis whose sum and product are 1 and minus 6 respectively. So வந்து intercept ஓட products. So intercept சொல்லிருக்காங்க. So x by a plus y by b is equal to 1. x by a plus y by b is equal to 1. So product சொல்லிருக்காங்க, product of intercepts. So sum and product சொல்லிருக்காங்க. So sum அப்படிங்கும்போது a plus b is equal to 1, a into b is equal to minus 6. Is that clear? Yes. So இதுதான் வந்து the given data. இந்த டேட்டால இருந்து we have to find the equation of the line. சரி. So from this இப்போ இந்த equationல இருந்து b is equal to 1 minus a அப்படின்னு எழுதலாமா? 1 minus a அப்படின்னு எழுதலாமா? Yes or no? 1 minus a. இல்லாட்டி you can just substitute in 1 minus a க்கு பதிலா அதையும் substitute பண்ணலாம். இல்லாட்டி a is equal to 1 minus b னு substitute பண்ணலாம். Either way it is correct. a plus b is equal to 1. A is equal to 1 minus b. Same. It is the question from your miscellaneous. Miscellaneous question is this. Okay, miscellaneous question. So a is equal to 1 minus b இருக்கா, அதை நான் வந்து இதுல substitute பண்ண போறேன். I'm going to substitute in this. a into b is equal to minus 6. Okay, so that is a வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 minus b into b is equal to minus 6. So that you will get b minus b square is equal to minus 6. So இது எல்லாமே நான் அந்த சைடு எடுத்துட்டு போறேன். இல்லாட்டி okay, we will do like this. So minus b square plus b minus 6 இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா it will be plus 6, that is equal to 0. So இந்த minus sign எனக்கு வேணாம். I don't want the minus sign. நான் என்ன பண்ணுவேன், நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க மேம், மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும். ஓகே, ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது b square minus b minus 6 is equal to 0. So I got a quadratic equation. Quadratic equation இனிமே ஈஸி தான், கரெக்டா? So b square minus b minus 6 is equal to 0க்கு நான் எப்படி இது வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம்? b square minus 3x 3b plus 2b minus 6 is equal to 0 அப்படின்னு நான் வந்து இது பண்ணிக்கலாமா? If I take b outside, so b minus 3. So if I take 2 outside இதுல இருந்து if I take 2 outside அப்படின்னா plus 2 outside, b minus 3, that is equal to 0 I will get. So b minus 3 is common. So next I have b plus 2, that is equal to 0. So I have b is equal to 3 and b is equal to minus 2.
ஓகே 2 கேசஸ் வருது. ஸோ 2 கேசஸ்ல அப்போ 2 கேஸ் வருது அப்படின்னா 4 செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் யூ ஹேவ் 4 செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் நீங்க வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் இஃப் இஃப் b is equal to 3. இப்போ b வந்து 3 ஆர் if b is equal to 3 if b is equal to 3 நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் a is equal to 1 minus b கரெக்டா. ஸோ a will be 1 minus 3 a is equal to minus 2. ஓகே if b is equal to 3 இருந்துச்சு. இப்போ if b is equal to minus 2 if b is equal to minus 2 இருந்துச்சுன்னா a is equal to 1 plus 2 1 plus 2 so a will be equal to 3 a is equal to 3. இப்போ equations கண்டுபிடிக்கலாமா? So we have only we have 2 sets of equation. I said 4 set கிடையாது 4 எல்லாம் கிடையாது ரெண்டே ரெண்டு equation தான் சரியா. So that is x by minus 2. Okay இன்னொரு question இருந்துச்சு அது எங்கப்பா? அது next question ஓ okay next question yes. So இப்போ வந்து we are going to find the equation. Okay நம்ம வந்து இப்போ equation கண்டுபிடிக்க போறோம். equation so x by minus 2 so x by minus 2 plus y by 3 is equal to 1 cross multiply பண்ணுங்க 3x minus 2y divided by minus 6 is equal to 1 3x minus 2y is equal to minus 6 3x minus 2y plus 6 is equal to 0. Okay so this is one set of equation. So another set of equation okay so next வந்து பாத்தீங்கன்னா if b is equal to minus 2 and a is equal to 3 so x by 3 plus y by minus 3 is equal to 1 so minus 3x plus 3y divided by minus 2 so x by 3 minus y by 2 is equal to 1 so 2x minus 3y divided by 6 is equal to 1 so 2x minus 3y is equal to 6 so 2x minus 3y minus 6 is equal to 0. Okay clear? oh அப்படியா okay good thing good hey school phone is allowed okay anyways okay நல்லா பார்த்து போயிட்டு வாங்க ஒரு no hurry. Okay so last question இதோட நம்ம வந்து finish பண்ணிடுவோம். last question okay சரி find the equation of the straight line which passes through the point 3,4 and has intercept on the axis equal to magnitude but opposite in sign. Okay find the equation of the straight line which passes through the point 3,4 passes through the point 3,4 and has intercept on the axis. Hi Mithun Manu hello has intercept on the axis equal. So இவங்க என்ன சொல்றாங்க intercept வந்து equal ன்னு சொல்றாங்க. equal in magnitude but different sign. Okay equal in magnitude but opposite in sign. equal in magnitude but opposite sign அப்படினா so the intercepts are இப்போ வந்து x by a plus y by b is equal to 1 கரெக்ட்டா so x by a அப்ப இந்த intercept வந்து யார் பசங்களா these are the intercepts so a is equal to b இல்லாட்டி b is equal to a but opposite in sign. What is your doubt? Okay so b is equal to minus a so இதுதான் நம்மளோட this is our thing அப்படினா இதுதான் நம்மளோட விஷயம் இதுதான் வந்து இதுல இருந்து இதுதான் வந்து என்னடா அதுக்கு ஏதோ சொல்லுவாங்களே relation this is the relationship we got. Okay so dataல இருந்து நம்ம எடுத்தாச்சு so இப்போ என்ன பண்ணலாம் so x by a minus y by a க்கு பதிலா நான் b க்கு பதிலா I'm going to put a is equal to 1 so x minus a by a is equal to 1 correct
So that is x minus a. X minus y is equal to a you will get. So I need to find the value of a. Correct? எனக்கு வந்து a ஓட value எனக்கு கிடைக்கணும். So this line, இந்த line வந்து எதுல pass ஆகுது பசங்களா? 3,4ல வந்து pass பண்ணுது. So you will just put the value. So 3 minus 4 that is equal to a. So minus 1 is equal to a. Minus 1 is equal to a. So எனக்கு a is equal to minus 1 கிடைச்சு. So இது வந்து நான் அப்படியே வந்து எங்க தெரியுமா substitute பண்ண போறேன். I'm going to substitute here. So let it be equation number 1. இதை நான் வந்து equation number னு வெச்சுக்கிறேன். So equation number 1. So equation number 1 will become, so x minus y by minus 1 is equal to 1. So x minus y is equal to minus 1. So x minus y plus 1 is equal to 0 is the answer. That's it. That's it. Clear. Okay. So இதோட நம்மளோட straight lines is done. Okay. So இன்னும் questions வேணும்னா நம்ம வந்து practice பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி this is actually fair enough. Okay. So I will just find some other things to upload more questions. Okay. ஏதாச்சும் ஒரு way I will find it and I will upload more questions. So if you have any enquiries, okay, ஏதாச்சும் related ma'am இந்த session இப்போ நீங்க வந்து next வந்து maybe binomial theorem இருக்கலாம். ma'am binomial theoremத்துல வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு வாங்க. We want this portion, இந்த portion எனக்கு டவுட்டா இருக்குது அப்படின்னு நீங்க வந்து சொன்னீங்க அப்படின்னா I will focus on more on that. Okay. சரியா? So இல்ல அப்படின்னா I will take overall நான் வந்து எல்லாமே மாசா எடுத்துட்டு போயிடுவேன். Okay, is that clear பசங்களா? So how is என்னடா? Okay, how is the morning session? Morning session எப்படி இருந்துச்சுன்னு அப்படிங்கறது please let me know in the comments. So மத்தபடி everything is fine. Okay. So that's it for today. So அப்ப straight lines எல்லாம் நல்லா படிங்க. So yeah. Okay. So யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க and also the like button like பண்ணிடுங்க பசங்களா and do follow us on our socials as well because after every session you guys will get free handwritten notes in our WhatsApp community. So WhatsApp community ல நமக்கு வந்து நம்ம free notes நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஓகேவா? so that the handwritten notes உங்களுக்கு கிடைக்கும். So மறக்காம எல்லா socialsலயும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, do comment பண்ணுங்க. ஓகேவா? so that is let me know how was this session. Okay. So that's it for today. So I hope you had a wonderful session because I had a wonderful session. Wonderful session. So அடுத்த ஒரு sessionல பார்க்கலாம். So this is your Sreeshma Maam leaving. Bye bye and take care.